ಸೊ ಮುಂಚೆ ತಳಗಾಡಿ ಇತ್ತು. ತಳ್ಳಗಾಡಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈಗ ಅದು ಅಂಗಡಿ ಆಯ್ತು. ಅಂಗಡಿ ಸರ್. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು? ಮಸಾಲ ಪುರಿ. I think the thing with the masala puri and the reason why we love it here in Bengaluru is that it's a motley mix of flavors and textures. So from the creamy sweetness of the peas to that crunch of that bundi or the save, and then of course the soft savory crunch of the onions. There's a lot that's going in a masala puri. And then the flavor of the masala. And I'm told Ranganatha has been making the chaats here since 5th standard in the. ಹಾಂ ಸರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ ಸರ್. ಸೊ ಇದೇ ನಮ್ದು ಲೈಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಯಿತು. ಸಿಂಪಲ್, wholesome. If you were to visit Mr. Ravi and Mrs. Mahalakshmi's home, the sort of chaat that they would feed you in the evening. There's a good digestive after 3 plates of chaat. ತುಂಬಾ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಎಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಫುಡ್ಡನ್ನ ಇದು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೂ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಮಕ್ಕಳ ನಿಮ್ಮದು? ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ಮಗಳು, ನನ್ನ ಮಗ. ಅವ್ರಿಗಿಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಅವ್ರ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸೇವ್ ಪುರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರು ಬೇಲ್ ಪುರಿ ಇವರು ಇಷ್ಟ. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ಕಲೈವಾಣಿ. ಕಲೈವಾಣಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನೈಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ಯು. So we are in 5th Cross, Malleshwaram, and we've come to eat some chaat. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನು? ರಂಗನಾಥ್. ನೀವೇ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಹಾಂ ಸರ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮು, ಯೂಟ್ಯೂಬು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅಪ್ಪ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಫ್ಯಾನ್ ಸರ್ ನಾವು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಸರ್ ರವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು. ಸೊ ಚಾಟ್ ಅಂಗಡಿ ಯಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಗಳ ಗಂಡ ಅಳಿಯ ಆಗಬೇಕು ನಟರಾಜ ಅಂತ ಅವರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಂತು. 18-20 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನಾವು ಮಾಡಿ. 2007 ಬಂದಿದ್ದು ನಾವು. ನೀವು ಚಾಟ್ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ದ? ಅವನೇ ಮಾಡೋದು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗನೇ. ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬರೀವಿ. ಹಾಂ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಗಾಡಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು. ಹಾಂ. ಗಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಡ್ಯಾಡಿ ಎಲ್ಲೂ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಆಯ್ತಾ ಟ್ಯೂಷನ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಾಡಿ ಹತ್ತಿರಬೇಕಾಯ್ತು. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೈಟ್ 8 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿದೆ. Ranganatha has been following up rather frequently with us, sending us many messages on Instagram. Correct? And then we also checked and we found from some of the locals around here that they seem to be very popular in this area. So today we were in Malleshwaram. I said, okay, let's eat some chaat in the evening. In bhel marta dira. ಬೋಟಿ ಮಸಾಲ. Boti masala. ನಮ್ದು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಬೋಟಿ ಇದು. That is not your non-vegetarian boti, that's a vegetarian boti. ಮಕ್ಕಳು ತಿಂತಾರಲ್ಲ ಇದು? ಹೌದು. ಇದು ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ವೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೋಟಿ. ಸ್ವೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಟಾಗಿ ಖಾರ ಇರುತ್ತೆ. Well, this is something called the boti. So ಇದರಿಂದ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಾಂ ಸರ್, ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. So that is a boti chaat. ಸ್ವೀಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಮಾಡೋದು ಇದು? ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೀಟ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಕೂಡ ಇದೆ. This I have not tasted before, the boti. So as I came in and I looked at that menu, I saw that boti chaat. I was wondering what the boti chaat is all about. So in your mind when you think boti andre nalli mule adella. But this is a different boti that goes into the making of the boti chaat. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 3 ಚಾಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಯಾವುದು 3 ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಮಸಾಲ, ದಹಿ ಪುರಿ, ಆಮೇಲೆ ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಪ್ ಬೇಲ್. ಬೇಲ್. ಪಾನಿಪುರಿ ನಿಮ್ಮದು? 3 ಪ್ಲೇಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಹೆವಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು? ಮಸಾಲ ಪುರಿ ಸರ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಸಾಲ ಪುರಿ. ನಿಮ್ಮದು ಮಸಾಲ ಪುರಿದು ಮಸಾಲೆ ಯಾವುದು ಇದಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮೇನ್. ಹೌದು ಸರ್. ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಸ್. ಬಾಮ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸರ್. ಮಿಸಸ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು? ಹೌದು ಸರ್. ಖಾರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ವೀಟು ಫುಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ಲ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬರೋದು. ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಇಲ್ಲೇ
ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಅಳಿಯ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ಒಳಗಡೆ ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಂಜೆ ಪಾನಿಪುರಿ. ಹಾ ಅವರು ಒಳಗಡೆ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಮುಂಚೆ ತಳಗಾಡಿ ಇತ್ತು, ತಳ್ಳಗಡಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈಗ ಅದು ಅಂಗಡಿ ಆಯ್ತು. ಅಂಗಡಿ ಸರ್. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು? ಮಸಾಲ ಪುರಿ. ಮಸಾಲ ಪುರಿ. ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಮಸಾಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೂಂದಿ, ಸೇವ್, ಇದೆಲ್ಲ ಹೊರಗಿಂದ ತರೋದಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರೇ ಸತೀಶ್ ಅಂತ ನಮ್ಮವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ. ಸೊ ಅವರು ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋದು? ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ಐಟಮು ಬಟಾಣಿ ಇದೆ, ಹೆವಿ ಕೆಲಸ ಹ್ಞೂ. ಸ್ವೀಟು ಖಾರ ಚಟ್ನಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದೇ. ಸೊ ಇದು ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು? ಸೂಜಿ, ರವಾ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ರವಾ ಹಿಟ್ಟು ಸಹ ಇದೆಯಾ? ಗೋಧಿ ಇದೆಯಾ? ಗೋಧಿ ಇದೆ. ಮಸಾಲ ಗೋಧಿ, ರವೆ ಹಿಟ್ಟು, ಮೈದಾ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. So basically that semolina gives it that crunch, and I think the wheat gives it body. So as Ranganath, I said, what should I eat first? He said, first masal puri try madi. There's some crushed puri that goes in, and then of course goes the masale, and then there's the onions, the bundi, the save, and chutney hakidre idaralli. ಹೌದು ಸರ್. Sweet chutney, ಖಾರ chutney. The one thing I figured out that when it comes to a masal puri, which is a quintessential Bengaluru chaat, you don't get a masal puri anywhere else. Of course, you'll get it in Karnataka mostly. Every masal puri vendor has his own style of the masal puri, and that comes from the masale alla. So idu masale ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಇದೆ ನನಗೆ. ಖಾರ ಸ್ವೀಟ್ ಇದೆ. ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳೋರು, ಯಾವ ತರ ಕೇಳ್ತೀರಾ? I like the masala puri. Wonderful. You know, I've said this earlier. I think the thing with the masala puri and the reason why we love it here in Bengaluru is that it's a motley mix of flavors and textures. So from the creamy sweetness of the peas to that crunch of that bundi or the save, and then of course the soft savory crunch of the onions. There's a lot that's going in a masala puri. And then the flavor of the masale. Nindu ನಾನು ಮಸಾಲೆ ಬರೀ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಸೊ ಅಂದರೆ ಇದು ಮೇನ್ ಅಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯ. This is the recipe that they guard. So Mr. Ravi and his son Ranganath have learnt it from their earlier, their son-in-law Natraj. And that is something that they've been continuing since then. And I'm told Ranganath has been making the charts here since 5th standard in the. ಹಾಂ ಸರ್. ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ ಸರ್. ಸೊ ಇದೇ ನಮ್ಮದು ಲೈಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಯಿತು. ಫೈನಲ್ 7th ಮಾಡಿದೆ. Well, there are different kinds of schools in life. One is the academic school, and you get your degrees and certificates and all of that. And then you have life school that teaches you a bunch of different things. Now, for all you kids watching this out there, don't use this and go to your parents and say, tomorrow even I want to leave school. No, I'm not saying that in the least. I think things turned out well for Ranganath. Let's taste that masale. That's a masale that is rather creamy. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂಟಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಮಸಾಲೆ ಅದೇ ಮಾಮೂಲಿ ಸರ್. ಅನಾನಸು, ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಬಟಾಣಿ, ನೀರು ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಬಟಾಣಿ ನೀವು ಅದು ಸೋಕ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ನೀರು ಮತ್ತೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿಂದ ಥಿಕನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತೆಕ್ಕೊಂತೀವಿ. ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಹ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ? ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಒಣ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಹಾಕೋದು ನಾವು. ಮಣ್ಣು ಕಟ್ಟು ಹಾಕೋದು ಏನಾದ್ರೆ ಖಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಾಕಲ್ಲ. ಪೆಪ್ಪರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಪೆಪ್ಪರ್. It's a masala that's very well balanced. So the spice that I was tasting in the masala puri was from the spice chutney. And what really gives that masala body, one is some gram flour, and secondly is also the water that the peas are soaked in. Idu ಎಷ್ಟು ಟೈಮಿಗೆ ಸೋಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 1 hour sir. So that starch also gives it a bit of fortification, and that's what you're also tasting in its slight creaminess. Of course, when it comes to any chaat, you have to eat it quickly. ಅಂದರೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ನನ್ನ ಥರ, ಇಲ್ಲರೆ ಫುಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಟೇಸ್ಟೆಡ್ ಭಾಳ ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆದು ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಚೂರು ಮಸಾಲೆ ಹಾಕೋಬಹುದು. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿ. ನಿಮ್ದು ನಾನು ಡಬಲ್ ಮಸಾಲೆ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಬಹುಶಃ. ಹಾಕ್ಸ್ಕೊತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನೋವಾಗ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಮಸಾಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ಅಂತಾರೆ. ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ. And now I can taste some of the flavors of the hard spices, the cinnamon, the chakke. ಹೌದು, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಲ್ಡ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದು.
You know, when I first tasted the masala puri in Bengaluru many years ago, I didn't quite get this because after all I was coming from Mumbai, where you're used to the bhel, you're used to the sev puri and things like that. And this somehow seemed too moist, too wet to be a chaat. But over a period of time, one has come to understand it a little better and also appreciate its nuances. So if you want to really taste a quintessential Bengaluru chaat, it is the masala puri. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ masala puri? ಕರ್ನಾಟಕ ಫಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇನೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಾಂಬೆ ಇದು ಆ ಕಡೆ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ಮಸಾಲ ಪುರಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈಗ? ಜೀರಿಗೆ, ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ. ಸೊ ದಹಿ ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಹಾಂ ಸರ್, ಏನು ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ದಹಿಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲ? ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಲ್ಲ. ನಾವು ಏನು ಬೇರೆ ಸ್ವೀಟ್ ಬೇರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೋದು ಹಾಕಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಡಲೆಕಾಯಿ. ಹಾಂ ಸರ್, ಇದು ನಾನು ಈವರೆಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ದಹಿ ಪುರಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ನೀವು ಮಾಡೋದಾ ಸ್ಟೋರಿಂದವ? ನಾವು ಮಾಡೋದು ಸರ್. ನೀವು ಮಾಡೋದು? ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಜೀರ್ಣ ಹಾಕೋದು. ಖಾರ ಪುಡಿ, ಪುಡಿ, ಉಪ್ಪು, ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಸೊಪ್ಪು, ಕರಿವೇ ಸೊಪ್ಪು. ಇದೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ? ಫಿಶ್ ಮಸಾಲ, ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ. ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನಾನು? ಹಾಂ ಸರ್, ಮಾಡಿ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ನಾನೇ ಮಸಾಲೆ ಮಾಡೋದು ಸರ್. So this is basically the ona mensinkaidu chutney, the dried chili. Oh. So idu nimdu chips idu chaat chips masala, and that is the chutney that's gone into the chips masala, but I think I'll taste the chutney later. We'll taste some of that chips masala first. Just when I thought that the spiciness of the chip was getting a little too much, I bit into an onion, and that onion with its moist crunch tones down some of the spice. Let's taste now that ona mensinkaidu chutney, the dried chili chutney. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದೆಯಾ? ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಶುಂಠಿ, ಕಡಲೆ ಬೀಜ, ಲವಂಗ. ಓ, ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಅಂದ್ರೆ ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಪಲಾವ್ ಎಲೆ, ಬೇ ಲೀಫ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ಮಾಡ್ತೀನಿ. So I was expecting that quick hit of the red chili, but here because it's fortified with a bunch of other ingredients that also give it warmth, the garlic, the ginger, and some of the spices like I'm told there's some bay leaf goes in, some urukadle also that goes in to thicken it a bit. That impact of the spice is lengthened a bit and also perhaps softened at the same time. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ, ಕೊರಿಯಾಂಡರ್, ಮಿಂಟ್. ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಪುದೀನ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಚಟ್ನಿಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು, ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇದು ಮೊಸರು ಏನು ನಂದಿನಿ ಮೊಸರು? ನಂದಿನಿ ಸರ್. ಸ್ಪೂನ್ ಡಬಲ್, ಯಾಕೆ ಭಾರ ಇರುತ್ತೆ? My whole family watches your vlogs. Really? Yeah. They'll put a YouTube and the TV and the whole family watches. What are your names? Harshit. Harshit. Likit. Have I come to the right place? Yeah, for sure. I've been since childhood, but the same taste. ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವೀಟ್ ಇಲ್ಲ. What is tasting more is the flavor of the ಮೊಸರು. What's interesting though here is the crunch of that ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಡಲೆಕಾಯಿ. ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿ ಲೀಫ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೂ ಇದೆ. I think of course while I was taking my selfies that puri has also softened a bit. Bega tinbeku. The thing with chaat is you should not wait. I think especially the problem for me is by the time I'm done with my discourse, my sermon on the chaat, that poor puri suffers for no fault of it. In this
I can taste a bit of the sweetness that comes from that chutney. ಅದೇನೋ ಖರ್ಜೂರ ಇದೆ ಅದ್ರ ಚಟ್ನಿಯಲ್ಲಿ. ಸ್ವೀಟ್ ಚಟ್ನಿಲಿ ಏನಿದೆ? ಕಾಫಿ ಬೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ದಪ್ಪ ಆದರೆ ಸ್ವೀಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಖರ್ಜೂರ, ಕಲ್ಲುಪ್ಪು, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು, ಲವಂಗ, ಏಲಕ್ಕಿ. I've tasted 2 chaats here. They're not over the top. They're fairly simple, wholesome. The sort of chaat that if you were to visit Mr. Ravi and Mrs. Mahalakshmi's home, the sort of chaat that they would feed you in the evening. So I find in this a very comforting dahi puri. It's not really the sort that's going to knock your socks off, but as you eat puri after puri, you begin to get comfortable with it. And in a manner of speaking, also embrace its comforting flavors and textures. And now that my palate is accustomed to the slight sourness of the dahi, I can now taste a little more of the sweetness that's in that date and jaggery chutney. What's your favorite here? Dahi puri. Dahi puri, I tried it. Yes. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ದಮ್ ಹೆವಿ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಲೈಟ್ ಇದೆ. ನಾನು ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Very good. What's your name? ನವೀನ್. We've done with the dahi puri. I think we should go next to the bhel puri. ಚುರ್ಮುರಿ ಎಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಸಾಗಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮನ್ನೇ ಸ್ವೀಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಆಗಿ. ಬೆಲ್ಲ. ಹೌದು ಸರ್. ಬಿಡ್ ಆಫ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಅದು ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಟೈಪ್ ನಂಗೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಜಾಗರಿ that is also consumed with a lot of the Ayurvedic medicines, the potions. That's the jaggery that they use in this, in that sweet chutney. ಬೇಲ್ಪುರಿಗೆ ಎಷ್ಟು? 40 ರೂಪಾಯಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದು 40 ಸರ್, ಆ ಥರ 40. ಹಾಂ ಸರ್. ಸೊ ಇದು ಬೇಲ್ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲಿ? ನನಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾರ್ಮಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮೈ ಬೇಲ್ಪುರಿ. ಅಂದರೆ ನಾನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮದು ಬೇಲ್ಪುರಿ ಭಾಳ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸುಮಾರು ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಬೇಲ್ಪುರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸರ್ಟನ್ಲಿ ಅ ಪೋರ್ಷನ್, ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು ಬೇಲ್ಪುರಿ. ಇದು ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಂ, let's taste now that bhel. Unfortunately, the churmuri, the puffed rice has softened a bit of a challenge when I'm taking B-rolls and also pictures with other food lovers that I find here. But that puffed rice has absorbed the flavor of that masala, and what I'm really tasting is the length of spicing that comes from that ornamentskai chutney. Ad jaasti flavor barta ide alli. ಬೇಲು, ಬೋಟಿ ಮಸಾಲ, ಚಿಪ್ಸು, ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀವಿ. For me, what was interesting here was the fact that there's the Congress kadlekai that goes into most of the things that I've tasted here at least, and that gives its own flavor. The flavor that comes from the red chilies, the asafoetida, and also some curry leaf. And if you feel you've had a little more spice, well, that's where the creaminess of the peas comes into play to cut through the heat. I'm seeing Mr. Ravi, his family talking to everybody out here, not just as customers but just as neighbors. ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಸೊ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ದು ತಳ್ಳುಗಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲೂ ಹೋಯ್ತು, ತಿರ್ಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು, ತಿರ್ಗಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ಇದು ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಸರ್? ಇದು ನಾವು ವುಡ್ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ. ಓಕೆ. ಸೊ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಹತ್ರವ? ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಹತ್ರ ಪಕ್ಕದೊಳಗೆ. ನಾವು ಫಸ್ಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯಂದ್ರು ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಮಗಗೆ ಸಹ ಸೇರಿಸಿದ್ರಿ? ನಮ್ಮ ಮಗನ ಜೊತೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. Subscriber. What are your names? Vishal, what's your name? Yashas. Weekly once you will come. What's your favorite? Masala puri. I had that. What about you? Pani puri. That I will have now. Can I buy you some? No. You're sure? Yeah. Okay. Nice to meet you. Happy eating. God bless.
It's time to end with some pani puri. Huh? ಇದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಬೇಲ್ಪುರಿ 2x3. ಓ ಇದೇನು 2x3? ಇದು 2x3 ಅದು ಬೈಟ್. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಬೇಲ್ಪುರಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿರಿ ಇಫ್ ಯು ಸಿಂಗಲ್. ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಹೆವಿ ಇದೆ. ನಾನು ಸಹ ಮೈ ಥರ್ಡ್ ಚಾಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಬೇಲ್ಪುರಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಸಹ ಹೆವಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು. ಅಂದರೆ ಊಟ ಥರ ಇದೆ, ಒಂದು ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಟೈಪ್. 4 ಗಂಟೆಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ 5 ಒಳಗಡೆ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಒಂದು ಬೇಲ್ ತಿಂತಾರೆ, ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪಾನಿ ಕುಡಿತಾರೆ. You know, that is interesting. So he says when he opens at 4 p.m., it's the auto drivers who come and they perhaps have worked hard through the day. They must have had an early lunch perhaps or not if they were busy. And that bhel puri is sustenance for them. So sometimes when we look at food, you know, we look at it from our perspective. We don't put so much hard labor. But there's so many people who work so hard, who sweat and toil. For them, they need that portion of that bhel puri to satisfy their hunger. Wonderful. Iga solva pani puri. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಜೀರಿಗೆ, ಮೆಣಸು, ಲವಂಗ. ಹಾಂ, ಮತ್ತು ಬರೀ ಇದು ಪೀಸ್ ಮತ್ತು ಆನಿಯನ್. ಇಟ್ ಫ್ರೀಸ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಥ್ರೋಟ್. ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಟೈಪಲ್ ಮಸಾಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ದ ಮಸಾಲ. I can taste some of the flavor of the hard spices. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಇದು ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ ಇದು? ಸೇಮ್ ಸರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ? That's a good digestive after 3 plates of chaat. In this, I can taste some of that bella. Well, if you happen to be in Malleshwaram, 5th Cross near the BBMP office opposite Reliance and are craving for some chaat, the wholesome homely style of chaat, the sort of chaat that many out here in the neighbourhood seem to like, definitely check out Sri Ranganatha Chats. I've tasted 4 plates. And in each of them, I've tasted the sort of wholesome goodness that this family has been serving up over the last 2 decades or so. I hope you enjoyed this short and spicy, savory episode of Gourmet on the Road. Until the next time, take care, stay safe, stay strong, and happy eating. Bye. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜ್ಯೂಸ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ದೇರ್ ಜ್ಯೂಸ್? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಚಾಟ್ ತಿಂತೀರಾ? ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಬೇಲ್ ಹಾಕಿ 1/2 ಫುಲ್ ಬೇಲ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ? 1/2 ಓಕೆ. ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವರಿಗೆ 1/2 ಬೇಲ್. ಅದೊಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಸರ್. ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಹಣ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಔಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಫೇರ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಟ್ಸ್ 40 rupees a plate and a sumptuous plate at that. So I've tasted 4 and plus the people with me another 2. So that's 240 rupees for 6 filling plates of chaat. If you'd like to support the work that we do at Food Lovers TV, do consider joining our membership community on YouTube by hitting the join button below or on the home page. You could pledge a nominal sum and receive special privileges like behind the scenes footage, shoot updates, access to live Q&As and a lot more. You could support us on our Patreon page as well. For more info, check out the links in the description below. If you like this video, don't forget to subscribe, like, share and leave a comment below. Happy eating.